Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt. Dankjewel. Today I'm showing you this beautiful gift box. Vandaag laat ik je deze mooie geschenkdoos zien. Het deksel is met designpapier dat ik zelf heb gestempeld. The lid is designpapier which I've stamped myself. And for that I have used the Pretty Perennials stamp set. Stempel set Pretty Perennials. Daar zijn stanzen bij. The Pretty Perennials dies are matching, de bloemenfeest stanzen. Die ga ik vandaag niet gebruiken, hoewel ze ook erg leuk zijn. I'm not using those today, although they are really pretty, but I'm going to use the flowers for my stamping. I'll explain before I do my stamping what I've done exactly. The large flower is stamped, just ordinary stamped, but the small flower I've stamped off once, and the leaves I'm going to stamp off twice. I'll show you when I'll do that. Okay, what do you need? You need 2 sheets of 12 by 12 paper, 2 vellen van 30,5 by 30,5. The lid, you leave it as is. The bottom part, I've got gorgeous grape here, you cut down 1/8 of an inch on 2 sides. Dus aan 2 zijden knip je hem 1/8 inch korter, dat is ongeveer 3 mm, so that your paper becomes slightly smaller. Can you see on camera? Is it in view? I'll see if I can match it up a bit. See, so your bottom ought to be just a bit smaller than the top of the paper. Now, I want to know where I'm doing my stamping. Ik wil wel weten waar ik stempel, dus ik heb potloodlijntjes getekend. I've drawn some pencil lines to help me put the stamps in the position where I want, because I want them to go over the side of the box. Ik wil ze over de zijkant van het doosje laten gaan en ik wil hem in het midden hebben. And I want that one in the middle. I'm changing up my colors. I'm going to use gorgeous grape, granny apple green. Sorry, this is Highland Heather. Gorgeous grape, granny apple green, seaside spray. I always say seaside foam. It's seaside spray, and this is pumpkin pie. Now, to show you where I've drawn my pencil lines, I've drawn across halfway, so at 6 inches and 6 inches, and then 2.5 inches from the side, I've drawn another pencil line. I hope you can see. I'm not sure if the camera picks it up, because these are very faint lines. Het zijn erg dunne potloodlijntjes. Doe ik expres, want je moet ze naar de rand wegrummen. I do this on purpose because you have to be able to erase them later on. Okay, I'm going to do all my stamping. I'll speed up for that, and I'll show you the stamping off, just with a small flower first. I'll just use my scrap paper. So the small flower is stamped off once, so which means you put ink on your stamp, stamp it, and then stamp again, and you get a fainter impression. You see, je krijgt een wat zachtere afdruk. Dat is 1 keer afstempelen. En de blaadjes, the leaves, I've stamped off twice. So here's my granny apple green. And the leaves, so you put ink on your stamp, inkt op de stempel, en je stempelt 2 keer af. En dan nog een keer stempelen. En dan krijg je een heel mooie afdruk. And you get a beautiful color. And you get color variations. En je kunt er ook kleurenvariaties maken. Goed, ik ga dadelijk versneld verder. Dan kun je zien hoe ik het gedaan heb. So you can see how I did it. So I'm going to speed up for what I'm going to stamp. Oh, and by the way, I've put the happy and the birthday on a big block, as close together as I could manage. Zo dicht op elkaar als kon. Dan kan ik ze in 1 keer samen stempelen. So I can stamp both in one go. And I want gorgeous grape. Here we go.
So that's all the stamping. You could see I went back because I thought, well, some edges didn't have enough color. Dus dat ik even terugging, want ik vond dat de zijkanten niet genoeg kleur hadden. Wat ik nu ga doen is alle potloodlijntjes weggummen. I'm going to remove all the pencil lines really carefully. Heel voorzichtig. Make sure that when you do your erasing that your ink is really dry. Zorg er wel voor dat je ink droog is wanneer je gaat gummen. Die kan er even af. Nu gaan we dan rillen. We're going to do some scoring. And on all four sides you score at 1/2 inch and 2.5 inches. Je rilt op 1/2 inch en 2.5 inch. Aan alle 4 de kanten. Dat is dan hem. En nu gaan we alles vouwen en nalopen met het vouwbeen. We're going to fold and burnish all these score lines with the bone folder. I'm trying to stay in view, but of course this is a large piece of paper. Ik probeer in beeld te blijven, maar het is natuurlijk een groot stuk papier. Maar ik weet dat zolang er op mijn grid paper blijft, dat je het in principe zou moeten kunnen zien. Because I know that as long as I stay on my grid paper, you should be able to see. Because I focused on my grid paper. Ik heb namelijk de camera ingesteld op ongeveer de grootte van het rasterpapier. Nou. Hier heb je dan het deksel gevouwen. Ik zal hem zo even pakken. Dan ga je knippen en het wordt een soort van versterkt deksel. It's going to be a more or less reinforced lid. So first of all you're going to cut up the score lines along one edge. Knipt gewoon naar boven langs de rillijn tot de tweede rillijn. So you cut up along the score line as far as the second score line. En aan de overkant doe je precies hetzelfde. And you do exactly the same thing on the opposite side. Dus aan twee kanten heb je nu flapjes. You've got these flaps on two sides. Now, this narrow bit you cut away. Dat smalle stukje dat knip je weg. So you wedge, but the tiniest of wedges. Maar echt een heel klein beetje schuin inknippen. Je knipt eigenlijk alleen de rillijn weg. What you do is really just cut away the score line. Okay, so we've cut away that bit. Now this part, you cut away that flap, so the extra half-inch score line, and the rest you wedge. En die andere die knip je een beetje schuin in. Ook deze ga je heel een klein beetje schuin inknippen. And this one too, a really tiny wedge. Either end, aan beide kanten. Deze gaat er weer af. Cut away that one. Tiny wedge, I need to cut up a bit more. Ik moet ietsje verder inknippen. Zo, dat is beter. Die gaat er dan af. Cut away this one. And again, you wedge this flap. En je knipt weer schuin in. Zo. Dus die ene kant ziet er nu zo uit. Kleine
schuin ingeknipt, klein schuin in, tiny wedge, and you wedge those two flaps. And I'm going to do the same thing here. This end, I cut away that one earlier. Die heb ik eerder al weggeknipt. Dus ook deze weer schuin inknippen. Wedge that one. Where's my wedge? Tiny wedge on the long strip. Klein inkepentje aan de... Het is geen inkepentje, het is klein schuin wegknippen. Aan die lange zijde. Deze gaat er weer af. Cut away this one. It will fall off when I've wedged. En dan ga je schuin inknippen. Kijk, daar gaat hij. En deze ook. Je kunt hem ook zien waarom ik in die hoeken niet zo heel veel gestempeld heb. You can see why I didn't stamp too carefully in the corners, because they're going to fold in. Dan ga je toch naar binnen vouwen. Goed, dan heb je hem nu zo te pakken. En dan leg je hem zo neer. En ik zal hem een beetje naar boven schuiven, anders kun je niet zien wat ik doe. Ik pak mijn Stampin' Seal. En langs deze kant zet ik zo een strook lijm. You could use your tear and tape as well. Dit kun je ook met tear and tape doen. Ik keer hem even om, dan kan ik er zelf beter bij. It's easier for me to reach. So you use your seal. Pull in the extra bit. There we go. Fold it over and stick it down. Now here, what you do is you you put some glue there along the two edges. Langs die twee kanten zet je de lijm. Ook hier in het midden. Also here along this middle part. And a bit of glue there on your flaps. En een beetje lijm aan die flapjes. Nou, en die kun je dan dadelijk zo vastmaken. Dan kun je eerst even hier hetzelfde doen. Before I stick them down, I'm going to do the same thing here. That is my own fault because I didn't stop carefully enough. That's better. Then the glue runs back on itself. And it happens if I don't lift it up carefully. Dat gebeurt wanneer ik hem niet optil. Kijk, wat ik doe is, ik zal het nog even laten zien. Ik zet hem op het papier en ik trek dan gewoon zo. Je hoeft niet eens te duwen, je trekt gewoon. There's no need to push. And then when I'm finished, I just move it over. And the glue will break off and it will stay there on top. De lijm breekt dan af en hij blijft daarboven. Dus nog een keer, kijk zo. Je trekt gewoon en je maakt deze beweging. So, just pull. And you just move it over and then it'll break off almost naturally. Now then, I hope the camera will focus. You put these two edges neatly together and you push down. Oh, I'm trying to keep it as low as possible. So you put the edges together and you push. Now you can fold over this flap. Dan kun je er deze overheen vouwen. Ga ik daar ook wel even aanduwen. I'm going to push it down with my bone folder in a minute. So again, put the edges straight together, and the last one as well. I'm trying to see now. This comes too close to my reading glasses. Dat komt dan te dicht bij mijn leesbril. Dan zie ik geen fluit meer. And I can't see anything anymore. Okay, now this is then all stuck together. Now I take my bone folder and I make sure that I push down on all the parts where I've put glue. So in the corner and in the middle. And along the edge, the middle, the corner and the edge, and again along the edge, and here are flaps again, so in the corner and in the middle where I put some glue, and there as well. So this is the lid. Isn't it beautiful? Is het niet prachtig? Nou, dan de bodem. Die hadden we dus wat kleiner gesneden. We cut this down to 11 and 7/8 of an inch. En die gaan we ook even rillen rondom. We're going to score this on all four sides and you're going to score it at 2.5 inches.
The bottom is easier because there's no extra flap to fold over. De bodem in elkaar zetten is eigenlijk makkelijker, want er is geen extra flapje dat je om moet vouwen. Eerst maar weer even alles vouwen en nalopen met het vouwbeen. Folding and burnishing. Here I'm going to windmill. Ik ga hier wat ik altijd noem een windmolentje maken. Which means that I keep turning the paper. Daarbij draai ik het papier steeds. Dus deze die knip je recht omhoog. En deze knip je schuin in. And you wedge this one. Doe dat netjes, want deze flappen zie je. Do this neatly, because these flaps you will see on the inside. Now I'm turning my paper. So the flap is there. And I repeat. Ik keer mijn papier en ik herhaal. Recht omhoog. En schuin inknippen. Draai mijn papier weer. Again, I turn my paper and repeat. Op deze manier is de dikte van het papier gelijk verdeeld over alle zijden. With this method, the thickness of the paper is equally divided along all 4 sides. I just find it gives the box some extra sturdiness. Naar mijn gevoel maakt dat het doosje gewoon wat steviger. Right here. Now, all I have to do is again put some glue down, and since you're going to push the flaps in like that, you want the glue on that side. So you turn your paper over so the outside of the box is top, and then you use your seal go around all the 4 corners. Je gaat alle 4 de hoeken even na. Ik had het weer niet goed gedaan. Soms heeft hij een beetje last van temperament. Sometimes it's just a bit temperamental. But it's probably because I'm trying to stay within camera range. Waarschijnlijk omdat ik in beeld probeer te blijven. Ik zit er ook een beetje anders voor. I'm just sitting a bit awkwardly here. But you see now it's okay. It doesn't play up anymore. Nou dan ga je hem ook weer in elkaar zetten. Dus je probeert weer in camera te blijven. Hoekjes tegen elkaar. En zo ga je rond. And you go round doing this. Put edges neatly together. And I'm pushing this one in before I glue that one. It'll be easier later on. Again, you align the edges and here too, and then with your bone folder you go around, oops, push down, and the lid fits beautifully. Deksel past er prachtig op. Nou, kijk, en je hebt een prachtige doos om een cadeautje in te doen. You have a really beautiful gift box. Well, thank you very much for watching. Dankjewel voor het kijken en tot volgende keer. Bye bye.